سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. چطوری مانی جان؟ سلام، خیلی ممنون ارفان جان. سلام به بینندگان عزیز. ساب بکنی. آره مهمترین نکته این روزا یوتیوب که به فنا رفت. دیگه چی بگم؟ دیگه چیزی نمونده. به خاطر همین فشار روانی با چون آره نتونستم این مسئله رو بگم دیگه. توپ اوقات بزن داداش. اشکال نداره. امیدوارم که از این ویدیویی که ما برای شما در نظر داریم لذت ببرید. ویدیو یه هوادار بارساست در مقابل 5 تا هوادار لیگ برتری. به نظرم ویدیو جذابی میشه. خب بدون فوت وقت به نظرم بریم سراغ ویدیو. لایک، سابسکرایب، هر چی که از دنگوله یادتون نره. بریم سر ویدیو. One Barcelona fan versus 5 Premier League fans. This is Goal Fan Zone. Let's go! Come on! When 3 red cards are shown, the challenger is gone. First topic, منظورش اینه که فکر کنم اگر 1-3 نفر باش مخالفت بکنن اون هواداره اخراج میشه. این 3 تا کارت قرمز بگیره اخراجش میکنه. Come on! When 3 red cards are shown, the challenger is gone. First topic, Lionel Messi wouldn't have been as successful in the Premier League. Messi, in his early days at Barcelona, got carried by the likes of Iniesta and Xavi. That's what we know Lionel Messi for in his early days at Barcelona. He is not standing a chance against these Premier League defenders in his early days. He had چی بگم واقعا دیگه دلایلی که منچستر به این روز افتاد. این چیه؟ یعنی الان چی استدلال مزخرفیه؟ حالا اینا چوب خدای عزیز من. نه این آماریم خوبه. the likes of Vidic, you had Rio Ferdinand. I don't think Lionel Messi had a Premier League Xavi. That's what we know Lionel Messi for in his early days at Barcelona. He is not standing a chance against these Premier League defenders in his early days. You had the likes of Vidic, you had Rio Ferdinand. I don't think Lionel Messi had a chance even against Ashley Cole in the Premier League. John Terry. Well, you mentioned all these defenders. At 18 years old at Stamford Bridge against Chelsea, he owned Ashley Cole. Against Rio Ferdinand and Nemanja Vidic in 2 separate finals, in Champions League finals. In Rome 2009 and Wembley 2011, he owned them both. In the Champions League, the most goals he scored against in a league is the Premier League. So the question isn't, could Messi do it in the Premier League? Is the Premier League could cope with Lionel Messi? این قضیه اصلا جزو بدیهیات فوتبال. یعنی که تو دیگه اینقدر اگر بال نالج داشته باشی میدونی. نه یه مسئله که الان باشه مثلا بیاد بگه که آقا همه چی بر اساس ژاوی اینیستا بوده. بله آره مثلا ژاوی اینیستا اثر داشته. ولی نه اینکه تمام کریر مثلا مسی رو بسازه. بابا اصلا اینایی که میگه الان مثلا میگه که آقا مدافع خیلی خوب الان فرنیندی کیه اونو مثلا حتی آره اینا رو مثلا گفت نمیتونست مثلا غلبه کنه بر اونا. فینال 2009 چطوری تونست رو سر فرنیندی که اون مثلا ضربه سر بزنه گل بزنه مسی. خب الان یه مثال نقض دیگه. اشتیکل 10 بار تا حالا با اشتیکل بازی. دقیقاً. همیشه موفق. همیشه هم نبرد برد. I hear it. I like what you're saying there, but one thing I'm going to say is anyone can turn up in a Champions League. The Champions League is a moment where players love to shine. The Champions League is the biggest club competition. You can't say every player can turn up in it. I mean, players love to turn up in the Champions League. Yeah, but you're talking about the Champions League. That's the best of the best Premier League teams that come up. So you got the Chelsea, Mourinho's, you got the Arsene Wenger's, Arsenal, Klopp's, Liverpool, Pep Guardiola's, Man City. The best Premier League teams we've seen over the past 20 years. We've seen Messi do it against all of them. What could he not do against the lower level teams like the Stoke, Southamptons that he couldn't with the big teams? He can't handle the pressure. But like I said, he proved the pressure against the big teams. Why couldn't he do it against the lower level It's just the teams? Champions League, and when you're doing it in Barcelona, you have Xavi, you have Iniesta, you have a lot of players carrying you. Okay, but I'm telling you now, Messi in the Premier League, you put him in a team of Liverpool, Manchester United, Manchester City, he is not doing what Ronaldo came out doing. So Naeem, the question I have to ask, like, دو تا کارت قرمز گرفت صدا. همین من اینایی که آره. بعد نکتهش خیلی جالبه. اونایی که اون پشت نشستن دارن از خنده میترکن. یعنی اصلا من پسرا رو میشناسم تو اینستاگرام اکسپلور رو چند بار اومده. خیلی ریزی هستش. من نمیدونم الان چرا مثلا اومده به ضد مثلا مسی شده. خب این نشانه از عقده‌های بچگیه دیگه. خب 2011 شما اون مسئله برات پیش اومد، 2009 این مسئله برات پیش اومد. منچستر اینا مشکلات شخصی و اینا همه به خاطر مسی بوده که شما 2 تا فینال روبروی مثلا بارسا باختی. که رونالدو هم توش بوده. که رونالدو یکی هم توش رونالدو بود. 2009 رونالدو روبروی حالا مسی بوده دیگه. نه چی بگم؟ عقده‌های بچگانه و این چیزا. به سیتی هتریک کردن جلوی سیتی سخت‌تر از آسان‌تر از هتریک کردن مثلا جلوی استوک سیتیه.
آره استدلال همینه دیگه ان شاء الله. میدونی که فینال لیگ قهرمان ارزش دیگه از دست آره داده. اصلا میدونم لیگ Wallace said he scored many goals against the top 6 sides. So what makes you think that he wouldn't do it in the Premier League? Because I'm telling you now, put anyone in the Champions League, big moment, they're turning up. You put Sunderland in the Champions League, you will turn up. You put West Ham in the Champions League, you have Fulkrug scoring in every game. I promise you now. Players love turning up in the Champions League. It's a big competition for a reason. Come in the Premier League, Lionel Messi, who's he going to be playing with? Arsenal, he ain't going to do anything. Chelsea, he ain't going to do anything. Come at United, I don't even think he starts for us. Messi is nothing without... شنیدی چی گفت که ترکیب اولیه منچستر هم بازی نمیگه. من تو اون دوره آره نه چیز فلینی خوبه. آفرین فلینی خوبه. فلینی کار در میاره. آره. یعنی اون موقع نانی از مسی بهتر بود. آره حتما. آره. نانی میشناسی؟ نانی واقعا کریر خوردنی نبود. نانی واقعا کریر خوبی داشته ولی آره. مسی نانی سولشر خوبه. آفرین. دقیقاً. Referees. Messi is nothing without other players carrying him. At Argentina he gets carried, at Barcelona he gets carried. No one's going to carry him the same way in the Premier League because the Premier League, the pressure is there. Players come to the Premier League and they struggle. About the pressure. What pressure are we talking about? We're talking about the pressure. He's done it in Champions League finals, World Cup finals. What is a game against Aston Villa gonna do that a World Cup final hasn't? Well, unfortunately, Naeem, that is 3 red cards and you have been sent off. نعیم اگر این ویدیو رو میبینی نعیم اسم تو رو خچران کرد نعیم جان. Now sent off Naeem United and have... نتیجه کار الان مشخصه که دیگه بود. الان یه نفر دیگه باید جاش بیاد. این اخراج شد. صحبت کرده. Replaced him with JS. Let's see if JS can do better than Naeem. Okay, cool. The question is, would Messi be successful in the Prem? Well, the proof is already in the pudding. In his first season in Ligue 1, he scored 6 league goals. A whole Messi got 6 league goals in the span of a league campaign. He still may be an elite playmaker in the Premier League. I'm not disputing that. But I don't think his goal scoring numbers will be as high in obviously Barcelona where the conditions are tailor-made just for him. Whereas in the Premier League, you come up against different styles of teams. He might not be in a possession-based team. Maybe if he's in Man City, cool. But Liverpool, Chelsea... You talk about how he's only tailor-made for Barcelona. You say his final few years of his career. What did he do with Argentina? He carried them to a Copa America. He took them to a World Cup final. He won it. So that's completely debunks your statement about he's tailor-made for Barcelona. He can only do it there. He came up against Mourinho's Chelsea, parked the bus. He came up against Jurgen Klopp's Liverpool, high pressing. He came up against Pep Guardiola's Man City, both at Barcelona and at Manchester City. He scored against them. All different teams, all different styles. The Argentinian team is also tailor-made for him as well. Don't get that twisted. Yeah, but do you see in the World Cup, they were literally defending for him. They were literally putting their life on the line for Messi. Messi had no defensive duties whatsoever. Wait, there's a reason why every team that he's played for is tailor-made for him and they've been successful. The one team that he wasn't tailor-made for was PSG, and what happened to them? It was a failed project. How come Ronaldo never had them issues? When Ronaldo went to Italy, he was 34. He was top goal scorer, I think, in every season he played, because players like that, no matter the environment, they are going to thrive. Messi, he got 6 goals in France. France, everyone trolls Uber Eats League all the time. That's unacceptable. Of course it's unacceptable. So what makes you think in England he's gonna I've literally proved the evidence to you. He's done it in the Premier League against Premier League teams. Yeah, but that's one-off matches though. You can't use one-off matches as an argument for a whole span of a season. I have a question for you. What does a player need in order to be successful in the Premier League? Because the argument is Lionel Messi wouldn't be as successful in the Premier League. Their skills need to be able to be easily transferable. So what you're doing in your league, can that transfer easily to the Prem? There's been a lot of players who have come to the Prem and flopped. And vice versa, I saw players that killed it in the Premier League came to La Liga, they failed. Like who? Coutinho, Hazard. Hazard had injury problems. That's not fair. Alright, let us know in the comments what you guys think and who won that topic. اصلا هم این یکی منطقی تر صحبت کرد. آره این یکم منطقی تر صحبت کرد. ولی شما نمیتونید رونالدو و مسی رو با هم مقایسه بکنید تو این قضیه. آقا رونالدو یک بازیکن تک وجهیه. رونالدو فقط یه مهاجم نوک بود. رونالدو دیگه نمیاد عقب برای تو بازی سازی بکنه که. مسی من خدا از جلوی دفاع خودت تا جلوی دفاع حریف توپ پخش میکنه.
تأثیری که مسی رو بازی شما داره چندین برابر بیشتر از رونالدوه. من همیشه با رونالدو فن ها همیشه بحث میکنم، صحبت میکنم، همینه، دقیقاً همینو میخوام بگم. رونالدو خیلی بازیکن خوبیه، من واقعا عاشقشم، یعنی اصلا یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخه، ولی نه بهتر از مسی. چرا؟ حالا این بحث سلیقه منه، حالا سلیقه حالا عرفان جانه و نظر ماه. حالا چرا میگم این نظر؟ مسئله حالا چیه؟ رونالدو یه قاتل داخل محوطه جریمه، اینو هیچ کس نمیتونه قبول نکنه. یه قاتله واقعا، یه تمام کننده فوق‌العاده است. اما ببینید مسی از چه سایه داره از پشت محوطه هی بازیسازی میکنه، از وسط زمین داره بازیسازی میکنه، پاسای آس میده و خودش هم میاد حالا مثلا تو امر گلزنی هم شرکت میکنه. خب و چندین تا گل از لیونل مسی دیدیم که همه رو دریبل کرده و اومده گل زده. آیا رونالدو میتونه این کار رو انجام بده؟ خب جواب مشخصه خیر. الان یه نفر مثلا یه رونالدو فنی نه تو رونالدو 2008 مثلا ندیدی، باش تو رونالدو بعد نمیدونم 2014 دیگه رونالدو دیگه تمام شد چون به خاطر اون مسئولیت. مسی مثلا مصدوم نشد، آخه چرا مثلا همچین حرفایی مثلا میزنی؟ آره من مسی مگه مصدوم نشده مگه؟ حالا از این بحثا زیاده، من نمیخوام. تو همون پاریس سن ژرمنی که این دوست عزیز اینجا بحث میکنه، تو همون پاریس سن ژرمن هم یکی از تاثیرگذارترین بازیکنشون مسی بود. مسی خودش علاقه‌ای نداشت که بیاد سمت جلوتر بازی کنه تو تیم. سعی کرد که آقا من میخوام عقب‌تر بازی بکنم، بازی کنم برای کی؟ برای نیمار و امباپه. بعد تو همون پاریس سن ژرمن گل‌های مهمی که مسی زد، اصلا گل قهرمانی اونا تو لیگ فرانسه رو اون درویسکایی دقیقه 94 بود چی بود؟ تو همون لیگ باعث قهرمانی پاریس سن ژرمن شد. بازی 3-3 مساوی بود. فصل قبلش اونا قهرمان اصلا نشده بودن. لیل قهرمان شد، جلوی لیل با اون گلش بازی رو در آورد. اینا مثلا یکی هم همین مسئله دیگه هم که میمونه، مثلا میگه که آقا مسی تو اگه مثلا تو لیگ انگلیس بود اصلا موفق نمیشد. این همین چیزی اومدن گفتن. اصلا این سوال هم. آره اصلا موفق نمیشدن اینا. ولی الان یه لحظه فقط آمار مسی رو نگاه کنین. گل هایی که به تیم های انگلیسی زده از خیلی ها بیشتره. درست. از خیلی ها که داخل همون لیگ برتر، لیگ پریمیرلیگ مثلا بازی کردن بیشتره و خب مثلا بحث کردن در مورد این مسئله اشتباهه. Barcelona have had bigger legends than the entire Premier League combined. That's absolute nonsense. All right, we'll start with you. We're talking about an entire league here against one club. So we go through the history of the Premier League. We're looking at Thierry Henry's, we're looking at Kevin De Bruyne's, Lampard's, Gerrard's, John Terry's, Van Dijk's. These are players that have done it at the highest level, club, country, winning it all. To suggest that one club, who admittedly اون مرده الان حذف شد، اون که سفید. اون بحث الان دیگه اون بحث تموم شد. یه نفر دیگه اومد. اصلا یه بحث دیگه. میگه که بازیکنای مثلا میگه بارسا اسطوره‌اش از کل اسطوره‌های پریمیر لیگ بزرگترن یا نه؟ من می‌بینیم. Had some very good players and some absolute legends of the game, but one club better than an entire league. What players are better than the ones he's just named? Johan Cruyff, Pep Guardiola, Lionel Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Rivaldo's, Ronaldinho's, Neymar's. When we talk about Barca legends, we're talking about football legends that are known globally, world-renowned superstars. But when you talk about the Premier League legends, they're only legends within the Premier League fan base. Like how when I talk about it, they're not known worldwide. So Thierry Henry not known worldwide, Lampard not known worldwide, Gerrard we don't know who they are around the world. We don't know who a John Terry is around the world. Not as well known as the Barcelona legends like Ronaldinho. During the 2010 era, every kid around my age, they all wanted to be like Neymar Jr., the previous era, Ronaldinho. These are that are footballing legends. People want to be like them. When you talk about your legends, they're only club legends. They never done it on the international stage. Can you really consider them as big footballing legends? Pretty sure that some Prem players have won the World Cup. Scholes, all the English players, Wayne Rooney, John Terry, Didn't Gerrard. Xavi and Iniesta say that they would love to have played with Paul Scholes? Yeah, they wanted to play with them. Doesn't mean they're better than them, but he never did it on the international stage. So it was saying that no Prem legends done it on the international stage? No, of course they have. But when you mentioned some of them, like Wayne Rooney, and I'm comparing. But do we remember Wayne Steven Rooney Gerrard. Euro 2004? He dominated that time. Did you see what he did against Zidane as an 18-year-old? Yeah, but will history remember that? Yeah. So from to the 2004 Euros, you're going to remember more about Wayne Rooney than Greece winning it. Yeah.
Probably. In 30, 40, 50 years' time, no one's going to be talking about the performance. That is the truth. I got a question. Name me some Premier League legends that you think, yeah, they're better than the Barcelona ones. Thierry Henry. And he had to. He also played for Barca. He had to come to Barcelona to complete his greatest leave the achievement. Premier League to go to Barcelona. But you mentioned Thierry Henry. He had to leave Arsenal, the biggest Premier League legend. He came to Barcelona and he was just an average player here. No, average player. Average player at Barcelona. No. You know what? Let's move to mid. نکته جالبی گفت دقیقاً تیری آنری همین بود دیگه. آقا مثلا بزرگترین بازیکن پریمیر لیگ میاد تو لالیگا میگه که آقا من اومدم مثلا تیم دیگه چیه مثلا من از همه اینا بزرگترم اینا بعد چند تا بازی که گذاشت متوجه شدم که نه با خودم بکشم کنار. مسی اینجا بزرگترین بازیکنه، اینا بازیکنایی که اینجا هستن حتما خیلی بهترن. رفت حاضر شد بره وینگر چپ بازی کنه در حالی که هرگز پستش این نبود. مجبور شد بره پست وینگر چپ بازی کنه برای اینکه مسی بیاد فالس ناین بازی کنه. یعنی اگر این استدلال درست باشه ناگهان یک بازیکن فوق ستاره اون یه بازیکن معمولیه توی لالیگا، یه بازیکن معمولی بوده تو اون بارسا مثلا 2000. استدلال خیلی درستی نیست. Midfielders. Frank Lampard. Iniesta. Do you think Lampard is better than Iniesta? It depends on what we're looking at. We're looking at goal scoring midfielders. No, but we're talking about legends. There's no we're one talking better. about legend. We're talking about strictly legends. Actual football legends. Iniesta scored in the World Cup final 2 Euros. He did it international stage. He did it club level. What was Iniesta's highest ranking in the Ballon d'Or? He was in the top 3. Frank Lampard was second to Ronaldinho. So Frank Lampard did better in the Ballon d'Or than Iniesta. But did he win it? Like I said, but did Iniesta win it? You know what? We both brought up players that did not win the Ballon d'Or. Charlie, you have been voted off and you have been sent off. Just like Chelsea a lot of times this season, you have received multiple red cards. Alright, replacing Charlie. اصلا اینیستا همین شما یه قهرمانی جام جهانی اینیستا مساویه با چندین برابر کل کریر لمپارد. قابل مقایسه نیست این قضیه. اصلا یورو اصلا آورد حالا جام جهانی یورو گل قهرمانی کشورش تو جام جهانی زد. لمپارد 1/4 جام جهانی درستابی حالا دیده. نه We have got Brads. Take it away, Brads. Okay, cool. I want to do something a bit different, yeah? Cool. If we put 11 Premier League superstars in one team and then Barcelona in one team, all your superstars of all time, who has the better team? Come. Hey, go one by one. You go goalkeeper, he goes goalkeeper, right? به نظر من اشتباه بزرگی کرد. این دلیل منطقی که آورد احتمالاً به ضررش میشه تو ادامه. نظر من اینه. 11 فکر نکنم بتونم. Right back. Brad, you start. Name me a goalkeeper. Yeah, I'm going to put in check. Why not? I could go with Victor Valdes, but I know check. So that's بهترین دروازه‌بان تاریخ ویکتور والدز. دروازه‌بان مورد علاقه قبول نیست ویکتور والدز. دیگه تمومه. 1-0 to us. Brad, right back. You can go Peter Cech. آره یکیش. I'll Walker, we can go Gary Neville. I'll go Dani Alves. Alright, cool. I'll give you that one. دنیال. I'll give you that one. I'll give you that one. Yeah. One centre-back partnership. So I'm going to settle with Rio and Terry. Piqué. I don't care what it is Piqué gets in. World Cup winner, Euros winner, Champions League winner, treble winner. Piqué and who else? Puyol. That's easy. That's an easy win for us. But it's not about who's better. It's about who's a better footballing legend. So we'll let you guys decide this in the comments as these. نظر چی؟ الان اینور پویول گفت. آره گفت اینور پویول پیکه اونور گفت لمپارد و تری. لمپارد؟ نه چیز تری و مثلا آره. Vieira and Lamps. Shove that. Easy. That's Winner Euros partnership. Alves. Alright, cool. I'll give you that one. I'll give you that one. ریو فردیناند ریو فردیناند و لمپارد. لمپارد که هافبک دیوان. چرا بابا سر قضیه قبلی اینیستا لمپارد گیر کردم. اونو ولش کن. لمپارد کشتی شد. لمپاردو کشتن. آره. مثلا ریو فردیناند و جان تریه با پیکه و پویول. جان تری واقعا به نظر من علاقه شخصی ما باشه من میگم اونا بازیساز بهترین ولی واقعیت این زوج از نظر دفاعی بهتر. کدوم زوج انگلیس؟ زوج انگلیس به نظر من آره منطقی بخوایم فکر کنیم اینا بهتره. درست. Now one centre-back partnership. So I'm going to settle with Rio and Terry. Piqué. I don't care what it is Piqué gets in. World Cup winner, Euros winner, Champions League winner, treble winner. Piqué and who else? Puyol. That's easy. That's an easy win for us. But it's not about who's better. It's about who's a better footballing legend. So we'll let you guys decide this in the comments as these guys cannot agree. Now we're going to switch over to left backs. Ashley Cole. Jordi Alba. That's easy.
اشلی کول واقعا اوورریتده. یعنی من واقعا درک نمی‌کنم چیزی در این بشر دیده بودن که ولی رونالدو رو خوب مهار کرد. آره اشلی کول تو بحث دفاعی بازیکن خیلی خوبه، ولی خب چیزی که جوردی آلبا به شما توی حمله میده اصلا باید اینم بازم بحث سلیقه‌ایه. آیا مثلا تو دفاع دوست داری کار کنی یا نه تو حمله می‌خوای کار کنی؟ اگه تو حمله باید جوردی آلبا رو انتخاب کنی. اگه می‌خوای دفاع بکنی باید اشلی کول رو انتخاب کنی. ولی باز هم تصمیم به نظر من اشلی کول اینجا بازم نمیدونم، چون هم سرعت جوردی آلبا به نظر من اگر اشلی کول مثلا توی تیم مثل بارسا بود میتونست یه سری ابیلیتی‌هایی که جوردی آلبا داشت رو به دست بیاره، چون اون سرعت رو داشت. میتونست اون بحث پاسکاری جوردی آلبا رو هم به دست بیاره. مثلا از این لحاظ بعد بحث دفاعی خیلی بهتر از جوردی آلباه. آره دیگه. مثلا اگر این مثلا جای جوردی آلبا 2019 جای لیورپول بازی می‌کرد قطعا ما میتونستیم قهرمانی اصلا به دست بیاریم. That's easy win. That's an easy win. Hey, I'm gonna be honest. We're gonna move on from that. Midfielders. Okay, I'm gonna go Kevin De Bruyne, Vieira, and Lamps. Xavi, Busquets, Iniesta. I mean, what more do I say? He might have that one. He ghosted him. در ستا رو میگیره. چی میگی؟ تمام. اصلا این سر هافبک چون نباید با نباید تیم ملی اسپانیا اصلا صحبت بکنی. اون ستا تاریخی هست. غیر قابل اصلا نمیتونی. فقط کوین دی بروینه مثلا بیاد اینیستا مثلا واقعا بازیکن خارق العاده ای ولی نمیشه واقعا. بس کن. تماشا بس کن. Midfield is insane. Left wing. Ronaldinho, Neymar. Pick whichever one you want. You're gonna give me the option? Yeah, you get to. I'm gonna take Ronaldinho. Exactly. Can I put Thierry there? Would you guys allow me to put Thierry on there? It's your. Alright, cool. We're gonna go Henry left put wing. Ronaldinho takes over. Name me a number 9. Luis Suarez, but maybe at the end of the season when he wins the Champions League, Lewandowski. I'll go Drogba. Last but not least. این هم سلیقه است. چی شد این لحظه من نه رونالدینیو که خیلی راحت بود، یعنی اصلا رونالدینیو رو که گذاشت. آره اصلا نمیشه اون کسی قابل مقایسه نیست اصلا. بله گفت که لوئیس سوارز و لواندوفسکی در مقابل مثلا دروگبا. چرا دو تا گذاشت؟ نه گفت خدا مثلا فعلا نظرم گفت لوئیس سوارزه، ولی خب مثلا شاید بعداً لواندوفسکی رو. حالا ما میگیریم لوئیس سوارز و دروگبا. اینم سلیقه است. یعنی این آره. الان نتیجه چنده؟ الان مساویه. آره 4. الان اون وقت هافبک‌ها که سه تا هر سه تا برده. آره 3 تا میبره. خب 1 3 5 5 چون به نظر دروگبا مهاجمه میشه برای نظر من سوارز مهاجم بهتری از دروگبا، ولی توی فوتبال تو یه تیم بشینی دروگبا هم به تو ضربه سر میده، هم ران میده، همه چی به تو میده. مهاجم کامل. من خودم رو دروگبا هم واقعا 5 مساوی. Right wing. You know what? Is there even a point? Is there a point? I'll put Ronaldo in there. Okay, I mean I don't need to explain like with the midfield is Messi. So who actually won like چی شد؟ میگه رو مسی گذاشت این برای کم نیاره گفت رونالدو. اصلا رونالدو اومد تو زندگیش بازی نکرد. مسی آقا تموم شد. 6 5 الان برد بارسا دیگه. حالا به من که میگم اینطوری ولی حالا I'm gonna be honest. I'm gonna have to give it to Wallace. he got more legends in? But it doesn't matter what I think. Let us know in the comments who you guys think. Pep Guardiola is the greatest manager of all time. Definitely not. We got Jose's better. چی گفت؟ داداش آخرین باری که مورینیو مربیگری کرده درستابی کی بوده؟ یعنی من یادم نمیاد. الان یه لحظه من یه سوالی دارم. مورینیو الان کجاست؟ یه لحظه باش من جیبت رو بگم. آقا مورینیو کجاست؟ من میخوام الان ببینم. گواردیولا وقتی اومد کل سبک فوتبالی جهان رو تغییر داد. خیلی از مربی‌ها الان دارن میان ازش کپی میکنن، ازش میگن که آقا این فوق العاده است، بریم از تاکتیک این استفاده کنیم. الان آرتتا داره از این استفاده میکنه، خیلی از مربی‌ها دارن ازش استفاده میکنن. بعد شما میای اینجوری مقایسه میکنی یه مربی که میاد دفاع اتوبوسی میشینه و این میشه خارق العاده واقعا که اونا فقط چند پاس نه واقعا یه همچین فوتبالی رو شما میپسندی که مثلا دفاع چی میگن دفاع اتوبوسی کنه و نمیدونم بعد بازی مثلا 1 گل 2 گل اینجوری چیزا مثلا ببره؟ نه آقای طرفدار واقعا دوست داری اینطوری؟ نه ولی خب مربی بودش که مورینیو واقعا قابل احترام. اومد با پورتوی پرتغال قهرمان UCL شد. هیچ کس همچین کاری نمیتونه بکنه.
کارهای خارق‌العاده‌ای کرده، ولی از پپ گواردیولا نمیتونه بهتر باشه، چون این واقعا یه انقلاب ایجاد کرده در فوتبال. اتفاقاتی اینم باید در نظر بگیری، اتفاقاتی که سال 2004 تو لیگ قهرمان افتاد نکنم دیگه تا قرنها تکرار بشه. اینکه فینال موناکو پورتو تو ببینید و فینال لیگ قهرمانان که تیمای هست بشن عجیب، مثلا تیمای میلان مثلا هست بشه، رئال هست بشه، بارسا مثلا اینا صورت عجیبی هست بشن. این اتفاقا همیشه نمیافته، ولی خب بازم میشه کردیت کارو میگیره مورینیو، ولی خب دیگه این حد دیگه نه دیگه داره Ferguson's better. You could argue. اینو میشه حالا یه کارش کرد. فرگوسن بازم از تاکتیکی نه، ولی تیم منیجمنت بهترین مربی تاریخ. مثلا نمیتونم واقعا نمیتونم حرفی بزنم که مثلا این بهتره یا اون بهتره واقعا. آره. اگرم بگم فرگوسن واقعا هیچ حرفی نمیتونم بزنم. آره. شاید الان نتونیم بگیم فرگوسن، ولی شاید تا 10 سال بعد میتونیم راحت بگیم 100%. ولی فعلا از یه تیم منیجمنت قطعا فرگوسن بهتره. 100%. Carlo's better. کارلو آنجلوتی هم قابل حذف. الان کارلو آنجلوتی آره دیگه آقا الان دیگه گفتیم اون هم بازم قابل حذف. میگم آقا مثلا یارو تیم رئال رو قهرمان کرد که مثلا اونقدر ستاره نداشت، یا مثلا با میلان تونست این همه قهرمانی به دست بیاره، اینا بازم قابل حذف. به نظر من نکن پپ و کارلتو در یه حدن. خب در یه سطح، حالا یکم کارلتو هنوز احساس می‌کنم به خاطر لیگ قهرمان‌های بیشتری که برده بالاتره، ولی فرگوسن یه لول از هر دو تا اینا خیلی بالاتره. ولی خب پپ هنوز جوونه، پپ تا 10 سال 15 سال دیگه مربیگری میکنه، باید ببینیم دیگه. آره اچیومنت هایی که مثلا به دست میاره. هر دو نفر داخل فوتبال یه انقلابی رو ایجاد کردن، میدونی، هم فرگوسن همین بر پپ. حالا به هر حال Like, Pep has never had to go through the trenches of having a bad team. In Barca, he literally had a generational squad handed in his lap. In Bayern, spent billions, didn't win a Champions League. In City, he spent billions. Yeah, although City eventually got their Champions League, really and truly, Pep has underperformed in City. Have been the best team in the world from, let's say, 2017 to 2022, and winning only one Champions League, for me, that's underwhelming. Yeah. That's طرفدار سیتی بهش کارت قرمز داد. اینی که میگه بارسا سوپر استار داشت، پپ گواردیولا دکو رو فروخت، رونالدینیو رو فروخت، اتو رو نمیخواست. اینا نکته قضیه ان دیگه، شما باید همین رو در نظر بگیری. تو بارسا آقا قبل از اینکه پپ بیاد ژاوی و اینیستا بازیکن‌های خوبی بودن، ولی آیا اصلا ژاوی، اینیستا، مسی به اون سطحی که رسیدن تو سال 2009 آیا به گواردیولا میرسیدن بهش؟ بارسا فقط ژاوی بفروشه. ژاوی پیشنهاد داشت، 60 میلیون پیشنهاد داشت. گفت من فکر کردم که ممکنه میخوام از بارسا برم. چرا نرفت؟ واقعا من دیدم که آقا این تاکتیکایی که پپ داره میگه چیزای جدیده، ما قطعا با این پیشرفت که ما مربی اون امید داریم، باور داریم. صحبت بی منطقه. ولی خب تو بایرن و سیتی من اینو یکم قبول دارم. اون تیم بایرن و اون تیم سیتی که دستش بود و میتونست باش لیگ قهرمانای بیشتری بگیره، با اینکه بازم تو لیگای خودشون خب عالی لیگا رو بودن. بخوایم بگیریم که خب این اشتباهه، چون بایرن خب کلا یک طرف از بوندسلیگ و خب اون اسکواد خفن، روبن، نمیدونم ریبری، لواندوفسکی، اینا واقعا با 2-3 تا یو سی ال میگرفت که نگرفت. حالا چی بگم؟ underwhelming. You've been the best team in the world for a span of 5 years and you only won once. Wait, okay. And how many inferior... Oh, let me just... Fair enough. You're a City fan. How many inferior teams did you lose to in the lead up to those Champions League knockouts? You got knocked out by Lyon. You got knocked out by Spurs. You lost in the final against Chelsea. These are all the teams Man City are better than comfortably. He literally contradicted himself in one sentence. He said Manchester City are the best team in the world. Pep Guardiola made them the best team in the world. Before them, they were nowhere near being the best team in the world. Though. Okay, Mikel Arteta, Arsenal, are they the best team in the world? Yeah, but have they ever got close to winning the Champions League? City. Even this team he inherited at City, they weren't necessarily a bad team. They still had KDB, Yaya Toure, David Silva, Aguero. It's not like he inherited trash like what Arteta did. Have you seen the team that Arteta took over? They were Name me one manager that you think is better than Pep Guardiola. Jose won the Champions League at Porto, won that Inter Milan, beating Pep in the semi-final. What he did at Real Madrid, he won the league with the most goals and the most points this season from Real Madrid. You talked about Pep Guardiola spending money. Didn't he spend money at Real Madrid? Didn't he get a good squad?
wasn't that the bare minimum he was supposed to? Yeah, he had a good squad, but having a good squad and able to make it gel is another thing. Real Madrid had not that's been... what Pep Guardiola's done at Barcelona, Man City, Bundesliga, 3 different clubs, 3 different leagues. Yeah, but Barca were already dominating prior though. No, they weren't. No, before Pep Guardiola, they weren't dominating. Frank Rijkaard, we barely won the league. Hold on, We Wallace. finished Hold on, League, Wallace. though. JS, unfortunately, you have been red carded and have been sent off. 4 تا گرفت، یکی هم دیگه نه 4. چرا اونور همش دارن حذف میشن؟ چرا این نمیره؟ نه دیگه این که باید بمونه. این منطق ویدیو اینه که این تا آخر میمونه، یه نفر دیگه. بله. اونا یه تیمن که بر علیه این یه نفره. حالا تیم خودشون داره اینا حقیقت. نه هم تیمیای نه خودشون میگن آقا دیگه داره چرت و پرت میگه. یعنی چی؟ بچه بیا پایین. مودی میزنه. نه آره سیتی رو زد، سیتی زد منطقه بود. اینا خودشون بین خودشون اطلاعات ندارن. ویدیو بعد این قضیه آره دیگه بذار من یکم منطقی بود. Welcoming Naim United to replace. برترین و منطقی ترین بله بازیکن تا الان بله ایشون بوده. JS, Naim United begin. Can you even repeat the question? I want to say it directly to his face. I'll repeat the question for you. Pep Guardiola is the greatest football manager of all time. Pep Guardiola is the greatest manager of all time. The guy that has been handed everything, as you have been told several times. The man that is being investigated for 115 at Manchester City. The man that is still going on منظورش 115 تا پرونده چیز. the investigation. البته مشخصه این چرا باش مشکل. بازم نه همه چیز شخصی. اینا همه چیز شخصی دارن. اینا همه خیلی از عقده‌های بچگی. You want to talk about Sir Alex Ferguson? Should I remind you of the days what he's done at Aberdeen? Manchester United were in the trenches. Why do rival fans? There's what four Premier League club fans here, right here. What would they say to Manchester United right now to mock us? We are Fergie FC. Manchester United get mocked for being Sir Alex Ferguson FC. He put us in the map. Let's go head to head. How many times did they come up against each other? 4 times. How many times did Pep Guardiola win? 3 times. How many times did Sir Alex Ferguson come? 0. Okay, wait, that's your point. He wants to talk about head to head. You want to talk about head to head. You want to talk about head to head. No. You want to talk about head to head. Cool. I'll talk about head to head. Ruben Amorim, our current manager, Pep Guardiola. Who? Ruben Amorim has more wins than Pep Guardiola. بابا چرا اینقدر خدا منو بکش. چرا اینقدر بی‌منطقه داشت؟ خدا منو بکش. آقا روبن آموریم چرا ما فوتبال نگاه میکنیم؟ بس کن داشت ولش کن. آقا با نعیم و پهیم و یه چیزایی. نعیم من گردن نمیگیرم نعیم. نعیم من گردن نمیگیرم نعیم. ولش کن بس کن. نمیخوام. بابا چی نمیخوام بیا نگاه کن. ادیتور زحمت کشیده ترجمه کرده. بده ادامه. وای داداش آمورین ولی خیلی قشنگ گفت. من فرگوسن رو براس رو گرفت. بندری میزد تو فینال چمپیونز لیگ. فرگوسن دست داشت. یادمون افتاد. درست گفت. Don't talk about head to head when our current United manager has more wins than your Pep Guardiola. Okay, so, what does head to head mean? Okay. کلا چند بار باگه بازی کردم. داداش کلا آمورین 1 سال مربی سیتیه. چیز مربی منچستره. مثل این میمونه که بگی الان جابی آلونسو از فیلیک بهتره چون یه بار با هم بازی کردن یه بار برده. Ruben Amorim his Champions Leagues, give him his World Cups, give him his Ballon d'Ors, give him his goals. No. The point he was making was head to head. اون داره پشت جر میخوره. No. دست پاره میشه. همین خنده مشخصه که توی داغانی. خدا خیلی بده. واقعا نه یه آبروریزی. برو. The point he was making was head to head. Head to head means nothing. So he اصلا بازی مهم نیست. بازی رو در رو اصلا مهم نیست. can't talk about head to head with Sir Alex Ferguson and Pep. I'm gonna give you 1 red card. داور خودش کارت داره. داری چرت و پرت. اینا قانون نیست. دیگه اصلا برای مهم نیست. خودم اخراجت میکنم. What? Just because of a head to head? Head to head is nonsense. Brought up Ruben Amorim. Head to head doesn't tell the full story. Yeah, of course it doesn't, but I just brought up a point. How many Champions Leagues has Sir Alex Ferguson won? Has he ever hit 100 points in a season? No. Has he revolutionized football like the way Pep Guardiola did? No. You got the disciples like Arteta. You've got Xavi Hernandez. You got all these managers, Xabi Alonso. They don't even associate themselves with Barcelona. They want to play this tiki-taka JDP football. Alright, let us know your thoughts in the comments who you
منظور همون سبک فوتبالشه. think was the greatest manager? Would you think is Jose Mourinho, Sir Alex Ferguson, or Pep Guardiola? Winning the Premier League is much harder than winning La Liga. Disagree. I agree. Listen, I like La Liga. I like the football, I like the players, but let's be real. Your president of La Liga is absolutely corrupt. The only team they just harvest the money is just to Real Madrid. The likes of Villarreal, Osasuna, Atletico Bilbao. You lot don't invest enough money into your teams. So that's why no one can actually compete. If your league don't even respect enough to invest, how can anyone take it seriously or even, have any respect for it? نگاه کن داره از مغالطه استفاده میکنه. چی شد؟ آفرین. بس ببینم بفرما. نگاه کن داره یه حرف درستی رو بله در یک قالب غلطی به مردم چیز میکنه، خب پرزنت میکنه. احسن کاملا نگاه چند تا حرف زد، گفت رئیس لالیگا فاسده. واستا خب رئیس لالیگا فاسده، درست. تیمای اوریج لالیگا قطعا از نظر چیز، حالا نگیم قدرت، ولی نظر بحث مالی ضعیف دارن. پول کمتری تو لالیگا خرج میشه. بله همه اینا درسته، ولی که پول کمتری خرج میشه تقصیر تیم‌ها یا به خاطر اون تراس اصلا یه مسئله دیگه فلان شده است. کل اعراب الان اومدن تیمای شما رو گرفتن. خب مسئله فکر می‌کنم به خاطر اون باشه که الان شما پول زیادتری دارید. شما پول سالم نمیارید داخل فوتبالتون، که پول از نمیدونم پول نفت میاد، نمیدونم چی میاد و از اون ور داره همه. میگه نه شما پول چون خرج نمی‌کنید سطح شما پایینه. آره. میگه آقا پول بده به بارسا، پول برگردیم سال 2019 بارتومئو رو یادت نمیاد؟ یعنی من و تو رو با هم 200 میلیون میخرید. بعد یارو پول داشت. یا کن اصلا این قضیه آخه نکن تباس. ما صحبتی تو ویدیوهای قبلیمون هم کردیم، گندی زده به این فوتبال اسپانیا که تا سالها قابل جمع شدن نیست. یعنی به بهانه این ریاضت اقتصادی و این که تیم‌ها بدهی نداشته باشن جوری دست و پای همه تیم‌ها رو بسته بجز رئال مادرید، بله بقیه رو بسته که الان ما تیم که سقوط میکنه تو لیگ برتر، فکت ها میتونید سرچ کنید ببینید، 3 تا تیم پایین لیگ برتر درآمدشون از تیم قهرمان لالیگا بیشتره. یعنی 50-60 میلیون تیم قهرمان لالیگا میگیره، حق پخش و درآمد جانبی که کلا و جایزه‌ای که خود پریمیرلیگ میده برای 3 تا تیم آخر از کل درآمد تیم اول لالیگا بیشتره. حالا نگم تیمایی که تو چمپیونشیپ میرن پلی آف و میان صعود کنن لالیگا اون درآمدشون چندین برابر از تیم اول لالیگا بیشتره. احسن. این یعنی این که آقای تباس نه آقای تباس نه بهم میشیم اصلا این استدلال مزخرفه، اصلا درک نمی‌کنم این قضیه رو. میگید نه شما به اندازه کافی سرمایه گذاری نمی‌کنید، به خدا بیار بازار آزاد بکن اونجا رو، به خدا اونجا رو تجارته مثلا انگار مثلا می‌خوایم پول بدیم با فوتبال دیگه. عزیز من آقای قلبی Respect enough to اگر به خدا اگر آزاد بکنه لالیگا رو، تیمای اصلا کسی نمیاد فوتبال انگلیس رو اونقدر ببینه، فقط طرفداراش. به خدا سطح تیمایی مثل بیلبائو و ویارال خیلی بهتر از تیمای وسط جدول لیگ انگلیس. تنها دلیلی که الان دیگه نمیتونن رقابت کنن بحث مالی. invest. How can anyone take it seriously or even, have any respect for it? I know this might sound a bit like, but you have 2 teams, that push themselves to their max. Is that a coincidence? And on Of course, that's right. you start. Name me a goalkeeper. Yeah, I'm gonna put in A Spanish final, what he did at Real Madrid. Alex Ferguson and Pep. I'm gonna give you Actually compete. If your league don't even respect enough to invest, how can anyone take it seriously or even, have any respect for it? I know this might sound a bit like, but you have 2 teams, that push themselves to their max limits. You've seen
Barcelona pushed Real Madrid to 100 points. You have to not only beat Real Madrid at the best, you have to beat Barcelona at the best if you want to win La Liga. That's why I'm trying to say that I know the rest of the league might not be on their level, but if you want to win La Liga, you have to beat those two teams, which are the two best teams in the world. Do you rate Bilbao highly? Yeah. So what happened when Man United faced Bilbao? In the Europa League. Fair enough, they beat them. Bilbao came fourth in La Liga, if I'm not mistaken. Yes. And where did United finish? 15. Yeah, you already know. So این چیزیه که چند سال اخیر اتفاق افتاده و گفتم بحث مالی. در حالت عادی این اتفاق قرار نیست بیفته. یعنی اصلا تو در حالت عادی چرا باید منچستر اصلا با بیلبائو مقایسه بشه؟ اون الان اصلا اونجا تموم شده اصلا بازی اصلا تموم شد. چرا تو با بیلبائو رو منچستر اصلا این اصلا قابل مقایسه نیستن اصلا نباید مقایسه میشه اشتباه شد. منچستر الان خودش داره به خودش برترین برند فوتبالی جهانه. الان شاید الان یکی دو سال که الان رئال تونسته جاشو بگیره ولی نظر بازاریابی و مارکتینگ بازم منچستر اوله. نه. نباید قابل مقایسه نیست این قضیه. the level of Real Madrid that came 15th managed to outscore a team that came fourth in La Liga. Don't you think that's the level of competition is embarrassing? But you want to talk about level of competition, let's talk about like mid-table level teams like the Sevillas, Villarreals and the teams. Because if you want to talk about Madrid and Barca, we could talk about they've won 20 Champions League together. La Liga have the most Europa League wins across any league in the world. That just shows not only our top two teams are the best, but the mid-table level teams, when they come up against other mid-table level teams in other leagues, they're the best in the world. Damn! And he left Uche speechless. Let us know your thoughts in the comments. What league is harder, the Premier League or La Liga? El Clasico is the biggest rivalry in football. This one is going to be a 2v1 Manchester derby versus El Clasico. We'll start with Wallace because he's by himself. سوال مزخرفی بود. این واقعا من حرفی ندارم چرت بود. تو 10 سال پیش امسال سال چنده 2025 داریم میشه 2026. حالا تو 15 16 سال قبل اصلا دربی منچستر نگاه می‌کردی؟ 15 سال پیش اصلا کسی نگاه می‌کرد؟ همه میگن ال کلاسیکو. درست اصلا ال کلاسیکو یک ولی اگه بخوایم کلی بخوایم بگیریم لیگ کلی بخوایم بگیم پریمیر الان آره پریمیرلیگ ولی خب مثلا تو 2010 2011 نه اون موقع خب لالیگا مثلا میگفتن یه کلمه همیشه گفتن مالیه. نه همیشه اصلا یادتون اگه باشه اون موقع یه حرفی هم میزدن میگفتن آقا کار اصلا در حد لالیگاه. خب این حرف برای کی بود در سال 2010 خب اون موقع همه لالیگا نگاه می‌کردن. الان که پریمیر لیگ شد اصلا هنوز اصلا مقابل مقایسه شد اصلا سطح دو تا تیم در یه سطح. اون موقع سیتی ضعیف بود منچستر قوی بود الان منچستر خیلی ضعیفه سیتی اصلا بازی اونقدر. Much as I despise Real Madrid with my heart, yeah, that just proves our rivalry. There's nothing in life I hate more than Real Madrid. There's a reason why it is the most watched fixture in the world. Over 650 million viewers watch it all around the world. That's even more than some Champions League finals. You can fact check that if you want to, I saw yourself. I mean, his mic don't even believe him. His mic turned on him as well. He went up. That's all I'm going to say with the number one. So, you talk about Barcelona, Real Madrid being the best rivalry in the world. When you're looking at Manchester United and Manchester City, I mean, there is more English rivalries that are bigger than that El Clasico. You could even look at Millwall, West Ham. You could look at... قیافه داور بی من اصلا خوب شد. خدایا دیگه بذار برو. وای واسه قیافه این وسط این پیر بغل داور نشسته لیگ انگلیس. اون واسه نه اون کسی که باهاش تیم اپ کرده و دارن دوتا با این بحث میکنن. سیتی رو نگاه کن قیافه سیتی. یه لحظه من زوم میکنم رو صورت تک تک اینا. آره. تعجب. Could laugh at it, but it's the facts. Man, Millwall vs West Ham has more steam in it than Real Madrid vs Barcelona. You're talking about a rivalry here. We're not talking about the best players. We're talking about a rivalry. I swear, up until today, I never heard Millwall vs West Ham. من شاید در زندگی مثل میلوال رو 5 بار تو زندگی میشه داشتم.
That is a big lie. That is a big lie. Everyone knows the history of. I never heard it. I'm gonna be honest with you. I don't even care about La Liga anymore. I don't even care about the El Clasico anymore. You'll be the first to make It has been washed. It has been washed and it's been falling off. El Clasico's viewership has been going down. Barcelona and Real Madrid are only known for the PR. They have the most glory-hunting fan base of all time, and they're known for the PR. They're only known for Messi and Ronaldo. Put them out of the equation, no one's talking So about before Messi and Ronaldo, Clasico was never a thing according to you? No one really cared about it. No, okay. I was hearing more talks on Millwall West Ham than El Clasico. Like I said, Sunderland versus Newcastle. There's a lot of core yeah, of course, fans. yeah, that's true. Yeah, of course, that's rivalries and football everywhere, derbies. But nothing compares to El Clasico. It's not only just about football, it's about the culture, the politics. Real Madrid are Spain's club, propaganda from Spain. Barcelona are Catalan, they want independence. It's not just about the football, this is culture, politics. That's what I'm trying to say. If you want to talk culture as well, the Manchester City derby is in one city, in Manchester. The whole city is divided into... واسه قبل خدا وکیلی تا 20 سال قبل کجا شهر منچستر نصف میشد؟ استقلال تهران پیکان تهران بود مثلا همچین چیزی مثلا ما مقایسه بکنیم منچستر سیتی با منچستر یونایتد مثلا استقلال مثلا یا پرسپولیس مقابل پیکان هوادار مثلا در همین حد همچین چیزی. So it's the culture. Is it really? Is it really? I mean, It is, no. And you look at the North London derby as well. 90% United, No, you 10% look City. at okay, cool, yeah. With that same exact scenario, you look at the North London derby as well. You got Arsenal and you got Tottenham. We've been sticking with the Premier League too much now. This is about the biggest rivalries in the world. Can you guys name me any other rivalries that is bigger than El Clasico? I alone will name you two right now, and I'll even pass it on to Brad's. Galatasaray Fenerbahce. آقا بس کن داشت آقا گالاتاسرای فنرباخچه چیه؟ داداش خود اونا اگر همزمان بازی ال کلاسیکو باشه و گالاتاسرای فنرباخچه به خدا قسم اگر بازی گالاتاسرای فنرباخچه نگاه خود کسایی که تو ترکیه زندگی میکنن هیچ کدوم نگاه بزن بعدیا Rangers Celtic. بابا بس کن دیگه والا اون حداقل یه تاریخی داره رنجر نه واسه رنجر سلتیک حداقل یه تاریخی داره دو تا تیمن که حداقل من براشون احترام قائلم ولی کلا 100 نفر نگاه میکنن کل این بازی رو اصلا تو ایران 100 نفر نگاه کنن مثلا تو آفریقا 1000 نفر نگاه میکنن این بازی رو تو آمریکا کی میشناسه سلتیک اصلا اینو کی بابا بیا بریم مثلا بیا بریم توی خیابون مثلا توی آمریکا بریم تو نیویورک بگیم آقا بازی سلتیک رو نگاه کردی میگه بسکتباله بوستون سلتیک رو نگاه بکن منچستر یونایتد یه نماینده بهتر نداشت فکر کنم آوردن فقط ما بخریم این پسر من تو اینستاگرام دیدم اینقدر چرت و پرت نمیگفت چی داره میگی اصلا Milan as well, the Milan derby. Milan derby They without a share a doubt. stadium together, and like whoever wins that derby, that's their stadium. They claim it, bro. That's a بازم حالا میره دربی میلان قابل ولی باز هم در سطح کلاسیکو نیست massive rivalry. We'll let you guys decide in the comments which one is the biggest rivalry in football, the El Clasico or any other one in the world. Let us know your thoughts in the comments. Barcelona's 2009 team is the greatest football team of all time. Nah, no chance. Of course. Brad's begin. You've got all the names. The اشتباه کرده فکر کنم 2019 2009 فکر کنم باید 2009 باشه احتمالاً اونا اشتباه گفتن تو ویدیو باگ big ویدیو players, the stars, whatever, the PR. But as a collective, we have not seen a better team together than the treble-winning Man City squad. When a team starts playing good football, what do they always mention? You're moving like prime Barcelona. 2009 فکر کنم من دیگه که دیگه قهرمانانو بردن رو داره مقایسه میکنه با بارسا City, the Centurions, when they were playing, when they won the treble, everyone was like, "Oh, look, that's that prime Barcelona. You guys are Because you playing had like the prime tiki-taka. Barcelona." You had the tiki-taka thing, that's Exactly. why. That's why, as a team, you were the best. But we had took your manager and we made that advanced. خدا وکیلی اون تیمی که تو فینال چمپیونز لیگ سیتی داشت برد توانایی مقاومت در مقابل بارسای 2009 داشت اصلا اون تیم اینتر رو به زور برد فینال چمپیونز بارسا که شیشگانه گرفت داشت اصلا همینا شیشگانه نتونست بگیره نه بارسا که شیشگانه گرفت بس همینجا فکر کنم تموم بشه اصلا بس تموم شد میگه مربی شما رو گرفتیم پیشرفت با بس کن داشت We literally upgraded شیشگانه تمومه those tactics. Alright, Brad, name me some things that Manchester City team won. 100 points, Centurions, never done before in the Premier League. Our first Champions League with the treble, 5 trophies in a row. بارسا تو فقط این نکته بگم بارسا تو سال 2014 با تاتا مارتینویی که بنده خدا داشت با سرطان می‌جنگید نصف بازی نبود 100 امتیاز گرفت
پپ گواردیولا هم نبود با تاتا مارتینو 100 امتیاز کرد. 61 games, we won 45 games. I don't think any team has ever done that. And in the Champions League run, we didn't lose one single game, bro. Smacked Real Madrid 4-0 at home, bro. Wallace, name me what that 2009 team has done. He mentioned 5 trophies. We won 6. We won What every was the single 6? trophy. Club World Cup, Spanish Super Cup, and UEFA Super Cup. We won the Super Cup, we won the FA Cup, we won the Premier League, the Champions League, and the Club World Cup. Which one are you missing? Club World Cup, Super Cup. Oh, the Community Shield. So you guys are counting a pre-season trophy. It's pre-season, but it's called a sextuple. We're only one of 2 teams to be able to ever do that. Other team being. نه این جام حساب نمیشه. نه میگه سوپر جام اونا حساب نمیشه. ارزشش دیگه از دست داد. آره با آرتتا باختن. آره دیگه. نه آقا اگر قرار همه رو میبردن دیگه. بایر مونیخ. بعد بایر مونیخ هم که تو کووید برد اصلا 6 کنن. حالا نه حالا ارزشش حساب میشه ولی خب من ارزشش خب کمتر. But that was in the COVID We season. can't be having come on, ref, bro. Community Shield. I'm gonna let it play on. Yeah, That's crazy. Every single trophy that came, every single trophy that come away, we won. You lost the final. There was a team that was better than you. In the Ballon d'Or, you know we do top 30 rankings, right? 9 out of 11 players of our starting 11 got top 30 in the Ballon d'Or. How many of your players did? I have no clue, I'll be real. Did more than 9? Maybe not. Maybe No yes. chance, bro. No chance. That's how you know how good we were. We will let you guys decide in the comments which team is better, 2009 Barcelona or the Manchester City 22-23 team. At 18, Lamine Yamal would be. سوال چی بود یه لحظه واسه سوال قبلی سوال الان چی بود که رسید به لامین؟ نه الان سوال بود که بارسای 2009 بهتره یا منچستر سیتی که اونو که میدونم. خب الان واسه داره میگه دیگه سوال نپرسیده. 9 Barcelona or the Manchester City 22-23 team. At 18, Lamine Yamal would be the best player in the Premier League. I disagree. خب مشخصه. میگه که آقا تو 18 سالگی لامین یامال میتونه بهترین بازیکن پرمیر لیگ بشه. بخواد میتونه ولی نیست واقعا. همین الان دیشب اگر بازی بارسا گوادالاخارا رو نگاه می‌کردی دفاع چپ گوادالاخارا یامال مهار کرده بود. I partially disagree, but I'll explain a bit later. Name United begin. At 18, Lamine Yamal will be the best player in the Premier League when you got players like Bruno, captain. Bruno Fernandes. Hold up, Naeem. You have received 4 red cards, but I will let you finish. Bruno, captain Magnifico Fernandes. If he was playing at Barcelona, he would be the best player in La Liga. Let alone he's already the best player in the Premier League right now. Naeem, you have been voted off. Now that we've swiftly got him out of there, Wallace, begin. I said I partially disagree with the statement because I believe a 16-year-old Lamine Yamal would be the best in the Premier League. 16. So you know what? So 2 years before, during. Oh wait. Which player is better than him? Oh, that's true. No, fair. Yeah. Which player is better than Lamine Yamal right now? Cole flipping Palmer. Okay. Pop. Palmer's better than Lamine Yamal. Yeah. I mean, we could look at numbers. What, the same guy that got what? این زیرنویس اشتباهه. منظورش پالمره. نوشته پوک. چیه 0 non-penalty goals since January. Sorry, didn't Lamar also go 6 months of no goal اینجا مترجم اشتباه کرده. in the Liga? Yeah, it's because he was injured. He has 9 league goals and he came second in the Ballon d'Or. Exactly, that shows how good he is. And how many did Palmer get? 15. And he got 4 goals in one game against Brighton. Zinedine Zidane, a footballing icon, Real Madrid legend. What did he say about Lamine Yamal against Inter Milan? I have never ever seen anything like that in my life. That performance from Lamine Yamal, those two games is better than anything a current Premier League player has ever done. I feel like although he's a great player, his numbers, his productivity isn't amongst the best in Europe. He got خدا اگر بازی بارسا رو نگاه کرده باشه. یعنی به قول میدم تا حالا اصلا بازی بارسا رو نگاه نکردید از زندگیش تو این یه فصل اخیر. That's 9 league goals. You're nitpicking the league goals. Why are you not talking about the Champions League? You got a goal contribution every single round in the knockout stage. Okay, so in the Euros, I saw on the international stage, he got a goal contribution. Yeah, he scored. He lost. He got a goal contribution in every single round from the round of 16 all the way up until the final. I got a question for you, Wallace. Does Lamine Yamal get into every single? Lamine Yamal.
لامانیا مانی توی بکن لامانیا بریم Team in the Premier League. Any team in the world, not just the Premier League. JS, do you agree? He does, but not over Palmer though. What? He's not better than Palmer. There's a reason. Oh, that's done. He's out. That's horror. I've seen on the table there is 4 red cards. It's time for JS to depart. We have a biased theme going on here. One person said Bruno Fernandes, another person said Cole Palmer, and somehow we have another Chelsea fan here. We have got Charlie. Well, I'm going to bring to the table Mohamed Salah and Erling Haaland. We won. Finally, some sense has returned. Wait, I want to know why he thinks he's better than Yamal. Well, you tell me why you think that Yamal's better. Well, you brought the names up to the table. I brought the names to the table. Erling Haaland, ridiculous goal scorer. All-round game has improved massively this season. There's not a better player on the planet at putting a ball in the back of the net than Erling Haaland. You look at Mohamed Salah, look at his numbers last season for Liverpool. You will not see a better season in terms of those numbers, in terms of the contributions that he made. Lamine Yamal is not doing what Mo Salah done for Liverpool last season. Not a chance. Mohamed Salah will never do what Lamine Yamal did for Barcelona. دقت میکنی الان درست شده. لامینیا گوش کن. نکن محمد صلاح و یامال خب قطعا محمد صلاح پرایم بزرگتری داشته. قطعا محمد صلاح پرایم هایتری داشته از یامال. فعلا ولی خب این خودش 18 سالشه. الان اگر در نظر بگیریم دو تا تقریبا در یه سطح فقط من بس تجربه رو محمد صلاح رو من بالاتر میدونم. هالند با یه اختلافی هالند خیلی بهتره. خب اصلا پستشون با هم مقایسه نیست. یامال باید تو بارسا توپ بگیره، توپ پخش بکنه. اون فقط اونجا باید گل بزنه. اصلا مهم نیست. Scores 9 goals in La Liga. Lamine Yamal is gonna bottle it against PSG in the Champions League round of 16. If you want to go that way. Hey, but I like it. Yeah. Charlie, Charlie, what's your thoughts on that? He said Lamine Yamal is better than Mo Salah. But he's just not though, is he? He probably will be in time, but he's not right now. He is right now. Question is, at 18, Lamine Yamal will be the best player. No, of course he's not. He's not the best player. Like I said, the Champions League semi-final performance, yeah, it was literally a one-man team on that night. If you're talking about two games. Let me land. One-man team performance. You talked about Erling Haaland. He needs the players behind him to help him to score the goals. Of course, he's a natural free goal scorer, but he needs players there. Yamal is that player to bring players onto the next level. Yamal's not looking as good if Lewandowski's not there, if Rafinha's not there. Wait. Lewandowski's not there. He only played 10 minutes against Inter Milan. اگه بازی می‌کرد اونجا ولی بازم به اون وضعیتش با اون فکر نکنم تاثیر خاصی می‌گذاشت. In the Champions League semi-final. You're referencing 2 games. Now I got a question. Lewandowski was out injured for 3 months last season when he was out. Now I got a question. He brings players like Ferran Torres, Rafinha's, the people that. Rafinha was more influential last season than Yamal. Let me segue that. No, let me ask the question. Wallace, do you think that Lamine Yamal is the best player in the current Barcelona team? I don't want to make this a rivalry between two Barcelona players. I love them more, but Yamal is way more influential for us. When Yamal got injured at the beginning of the season, what happened? We dropped points every single game that he was not in. We started off the season very strong. There was a little blip where he got injured. We lost every single game. We drew. He came back. We started winning. من بازم اینو قبول ندارم. از آن رافینیا بهتره. قطعا لامین دومینه ولی خب دومیه ولی به نظر من که اولین بازیکن باشه بهترین بازیکن نه. من واقعا قبول دارم که اصلا تو این بحث رافینیا جایگاه بالاتر. اگه من رافینیا رو بگیرم من مثلا رافینیا از هالند بهتره. نه که اونقدر دیگه. برای فصل قبل شما قبول نداری که رافینیا از هالند بهتره؟ آره فصل قبل آره. الان آره خب بنده خدا مصدوم بوده. یعنی اگر همون فرمش رو نگه می‌داشت اگر بخوای بگیری که خب رافینیا پایین‌تر بود. آره در کل کریر در نظر بگیرید فصل قبل هم میگیم دیگه. الان مثلا بحث میگه فصل قبل حالا اینم بگم حالا من خودم بارسایی ام ولی بحثی که وجود داره لامین یامال یه مقدار رسانه هم پشتش داره. حرفی بودش که اولیسه زده. حالا من اولیسه رو خیلی قبول دارم. اون بازیکن خیلی خوبیه. یه سری کارایی میکنه که اصلا رسانه بهش توجه نمیکنه. ولی لامین یامال مثلا همون کارو میکنه رسانه ها میگن واه اصلا چی شد اصلا چیکار کردم. بعد همینی که حالا من خود موافقم. رافینیا خیلی بهتر از لامین یاماله. Is that a coincidence? And on that note, we'll let you guys decide this in the comments. Drop a like, subscribe, and let us know in the comments who won. Wallace, the Barcelona fans, or the 5 Premier League fans. خب مانی جان این خوب نشد. یه بار دیگه.
آقا امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. یوتیوب فارسی به فنا رفته و ما تنها افرادی هستیم که فکر کنم اینجا ما بازماندگانی از داخل دقیقاً آخرین کسایی که اینجا ما 2 نفر آخریم. آقا فعلا خداحافظ.